Hello students, voina ratio and proportion. Hemi hi topic thar ania. Hemi topic hi a all samlu tuga masing mitham takin. Hey ahar anti an buai thel tuga. Chimi wangchen voina ratio and proportion. Hemi topic thar pakhat. Start dona. Typo is ka explain nga masing voina chuan a basic concept ka shil phat chunga. Hama sabera chuan a ratio hi ka explain photanga. Chimza proportion po typo is in ka lo explain ang mo. So hama sabera ange ratio. Ratio hi tiang kan soitia a comparison of two quantities kan titia masing thil patin shi atareng turchu an unit anin angreng turani antiklai pon an unit kha anin angreng turani hoi khatma in anglo angin an om turan lawa entirnan tahian example pakhat ka zia ka speed of car 1 speed chu car ma sajok speed chu meters per second ania chimsa speed of car 2 exact nge di chuan hemi 18 meter per second ania. What is the ratio of these two cars? Lo dita se onju enge a ratio an speed himo enge a ratio ti chuan hemi enge kan tiang s1 by s2 hemi hi 20 divided by 18 hemi a ratio kan tin number shim tian x is to y kan tin tro hemi hi is to po an tin then a ratio x ratio y anita tro hemi thil hi x by y pon kan ziak thina a ratio b ti chuan a by b tiang pon kan ziak thin so tuna hemi s1 le s2 hi a ratio exact nge ti chuan 20 by 18 du chuan hemi in simplify lenga hemi hi twin kan kat thea 10 hemi poi twin kan kat thea 9 jar so 10 by 9 hi an speed ratio nita ma seng thil pakhat entirnan s1 hi speed of car 1 hi 20 meter per second lo nita se speed of car 2 hi 36 kilometers per hour lo nita se tuna enge ratio ti chuan voi khatma tian kan cancel turan lo achan chu an unit hi kan convert photangai thin tianga hian so hemi 20 meters per second netro chuan divided by hemi exact nge 36 kilometer per hour and 1 kilometer per hour exact nge meter per second om thin ti chuan kilometer khata meter exact nge om thin 1000 meter om thina chuan 1 hour ajudar kar khata second exact nge sang thum le zaru kom thin tuna achunga train bl pani le noi train bl pani kan cancel thea chuan achunga mi 10 hi train kan cancel anga 5 zar anoi mi train kan cancel anga 18 zar so ange kan mu tuna 5 by 18 meter per second chimi wang chuan 1 kilometer per hour hami ju speed time distance a ka zirte don to ka shilvek chunga thada in detail do in ka explain anga equals to 5 by 18 meter per second in hemi apoi mol tuka unit conversion hi poimo lutukani ratio proportion so 36 into kilometer per hour ain enge kan zia tong 5 by 18 meter per second hey meter per second le meter per second kan cancela chu vain hami chu baude nga mo chuan 18 tebula 36 oma 2 zer so hami po hi tihian kan da bote kan tian kan zia kan 25 zer zat nge di chun 25 zer 10 ania tihan 10 chun 0 noya pom a 0 chunga pom enge ratio ti chun 2:1 omza chu 2 ratio 1 hemi hi an speed ratio kan da chen basic concept hi poimo lut tukani mo basic concept kan thiam lo chung khoshana kan thang char don aju mitam takin ngei tola ratio and proportion hi a whole tuk exam aron chuak nge thin mo hemi topic atang hian kumtin khoshan aron chuak nge eng exam poni se hemi topic atang hian khoshan an lo zot nge thin exam aron chuak nge chumi wangchan hemi topic hi kan ignore thailo kan neglect thailo wa poimol tuk nakin ajong khoshan hardo do po omanga chumi chu olsam devin console thai turin kan basic concept ti chadden engki mi kan shiat vekangai thil pat ka shilang chu 2 ratio 3 anetro hemi 2 hi enge kan ti chen hemi 2 hi antecedent kan ti chen antecedent kan ti chena antecedent kan ti chena chon hemi hi enge ti chuan hemi hi consequent kan ti chen consequent kan ti chen hemi mo consequent kan ti chena om chu ahma sa zoki antecedent kan ti chon anu nung zoki mo anwai mi denominator mi hi hemi poi kan shilwe hal chunga ta mo 2 by 3 kan ti the 2 hi enge 2 hi numerator ania chon 3 hi enge denominator tiang khoshan in huwe to if 2 is added to the numerator of a ratio and
3 is subtracted from its denominator chuta chon hemi concept kan mangdona tuna hemi ju kan sha totro 2 hi antecedent ania chon 3 hi consequent tan thil pathum ka zia kanga a is to b hemi enge kan zia te a ratio b tro hemi tian kan zia theya chon hemi hi fraction po kan de the hemi hi fraction po asoi theimo fraction enge fraction ti chon fraction ju ratio anachin chon enge ratio ti chon ratio po fraction kan ti on ju a vice versa ti nai chmo ratio is also known as fraction chon fraction is also known as ratio tuna types of ratios and ruga shilang cho masabara chon duplicate ratio tangan zia kanga chumizwa subduplicate kan tiang subduplicate ratio nya ratio chimza pathum na chu triplicate ratio nya chuan apali na chu subtriplicate kan trina triplicate around chuak trina tiang mo exam around chuak dul tuka subtriplicate ratio kan trin tuna uluk den la pahatte ten antian chemistry apo kan zir trin tro chemistry ange kan zir trin what type of reactions chu ange addition amo combination reaction kan trina redox reaction kan trina reduction reaction kan trina displacement reaction double displacement reaction khati ha kan zir trin tro chu tiang bok chon heta po hian types of ratio hemi chau hi ratio ni ngai lo mo enge ratio chu a by b x by y p by q ratio po ji sang oma chumi chu tan pakhatte ten ka explain dona masabara duplicate ratio hi nge duplicate ratio chu a ratio b an given ani chuan enge duplicate ratio ti chuan a ratio chu a square chuan b square hemi hi a duplicate ratio nya tuna example pakhat antinan if the given ratio is 5:3 ani chuan enge hemi a duplicate ratio ti chuan a duplicate ratio chu kanishia tro formula a square chuan ratio b square chumi wang chuan enge 5 square ratio 3 square 5 square angzat 5 square chu 25 ania chuan 3 square angzat nge ti chuan 9 hemi hi duplicate ratio kan ti china tuna subduplicate ratio nge tuna subduplicate ratio ke explain anga subduplicate ratio chu hemi hi ania tan given a is to b a ratio b and given ani chuan enge a subduplicate ratio ti chuan square root a chuan ratio square root b hemi hi subduplicate ratio kan tin tuna example a ratio b 8 ratio 25 anlo given ta se enge a subduplicate ratio ti chuan square root a chuan square root b omzia chu square root 8 chuan square root 25 8 hi ange square root ti chuan 8 chu tiang kan ziak te tro 2 into 4 kan ti te tro 80 chuan root 25 mi root 25 ania 2 hi perfect square an lawa 4 hi perfect square ana chumi wang chuan 4 square root chu 2 ania pona kan danga pona tian 2 kan ziak na chuan achunga mi 2 chu engman khoi dang lam lawa chuan ratio root 25 tuna 25 hi perfect square ania chumi wang chuan 25 square root chu 5 hemi hi a subduplicate ratio ania tuna triplicate ratio ange triplicate ratio chu a ratio b anlo given chuan enge a triplicate ratio chu a cube ratio b cube antin example entirnan a ratio b 2 ratio 3 anlo given ta se so you have to find out the triplicate ratio anlo ti thut ta se enge kan tia engma kan tilong hai a cube ratio b cube hemi kan answer ni don enge a 2 ania 2 cube enge b 3 ania 3 cube enge triplicate ratio chu hey 2 cube chu 8 ania chan 3 cube chu 27 hemi kan triplicate ratio nia tuna subtriplicate ratio enge subtriplicate ratio chu hey cube root of a chuan cube root of b omzia chu if a ratio is given as a ratio b equals to and then nan 8 ratio 125 lo ni ta se enge kan subtriplicate ratio ti chuan kan subtriplicate ratio will be enge ni don hey cube root of 8 ania chuan ratio cube root of 125 tuna also then 8 cube root anga ti chuan perfect cube tro 8 hi perfect cube ania chumi wang chuan 8 cube root chu 2 ani chen
chu tiang bak chon 125 hi perfect cube ania chon 125 perfect cube anga ti chon 5 so 2:5 hemi hi kan answer so in shiat tur chu duplicate ratio ti chuan a square ratio b square ania sub duplicate ratio ti chuan root a le root b ratio ania triplicate ratio nge ti chuan a cube le b cube ratio ni thina chuan sub triplicate ratio nge ti chuan hein muam palina hei hemi cube root of a ratio cube root of b hemi hi in shiat nge turania exam aron chuak nge exam aron chuak chinyo then ignore turan lo